Хочу, напевно, розпочати з головного, так би мовити, представника цієї техніки зараз серед нас. I would like to begin with the main representative of these techniques among us. Автора книги «Курс EFT. Енергія, травма та зцілення». The author of the book EFT course Energy, Trauma and Healing. Доктора Доусона Черча. Доктор Dawson Church. Я зачитаю офіційне представлення, офіційну візитку цієї людини, і потім ми з задоволенням послухаємо пана Доусона. I'm going to present you an official information about this person, and then we will listen to Dawson Church personally. Отже, Доусон Черч, доктор філософії, відомий науковець, письменник і автор 3 бестселерів у галузі енергетичної медицини та епігенетики. Dawson Church is a doctor of philosophy, a renowned scientist, author, and the writer of 3 bestsellers in energy medicine and epigenetics. Його новаторські дослідження були опубліковані у багатьох престижних наукових журналах. His groundbreaking research has been published in many prestigious scientific journals. Доусон є засновником і президентом Національного інституту інтегративної охорони здоров'я. Dousson is a founder and a president of the National Institute of Integrative Healthcare and the founder а також засновником ветеранського фонду Stress Solution. And the founder of the Veteran Stress Solution Foundation. Який надав безкоштовне лікування понад 20 тисячам ветеранів з ПТСР. Which has provided free treatment over 20,000 veterans with PTSD. І він також заснував тренінговий центр EFT Universe, який готує високопрофесійних спеціалістів з EFT по всьому світу. He also established the training center EFT Universe, which trains highly qualified EFT specialists worldwide. Отже, пане Доусон, я би хотіла попросити вас представити свою книгу і коротко ознайомити нас з її змістом та сказати, чому вона є важливою для нас, для українських фахівців. Mr. Church, can you please represent your book? Tell us in a few words the content of the books, and also tell us why it is so important for us, for Ukrainian specialists. I'd be delighted to, and first of all, I'm honored to be here today. I'm very glad. Вибачте, будь ласка. Я дуже рада бути присутня на цій зустрічі. Дякую за честь. And along with millions of people all over the world, we deeply feel the suffering of Ukraine and its people. Разом з мільйонами людей по всьому світу ми також відчуваємо страждання за те, що переносять українці зараз. And we are so honored that we can do something that can make a difference, not just to the individual people, but to large groups of people as well. І ми маємо честь пишатися тим, що ми можемо зробити щось не тільки для окремих людей, а для груп українців. I'm especially grateful to Vladimir and to Katie, because without their passion for seeing EFT come to Ukraine, we wouldn't be here today. Я дуже вдячна Володимиру і Кейті, тому що без їхньої пристрасті це було б неможливо представити зараз EFT метод в Україні. And thank you, Inna. Thank you, Ilona. Thank you, David. Thank you, Svetlana. And thanks for everyone else who's made today possible. Містер Черч зараз подякував всім нам, конкретно і усім нам загалом за те, що це стало можливим сьогодні. We are at a historical junction in our ability in medicine and in psychology
to treat PTSD. Ми зараз знаходимося в історичному моменті для того, щоб показати представити метод EFT в психології. A century ago, medicine and psychology did not understand PTSD well. Століття тому медицина і психологія не розуміла, що таке посттравматичний синдром. When soldiers began returning from the front in World War I, it was apparent to their families, to their doctors, their communities, that they were severely impaired. Коли військові поверталися з фронту під час Першої світової війни, це було їхні батьки і сім'ї не розуміли, що відбувається з військовими, здібності яких були сильно порушені. And the US government hired a psychiatrist called Abram Hardiner to study these people returning from the war. Уряд наняв психіатра на ім'я Абрам Гардінер для того, щоб дослідити цих людей, які повертаються з фронту. And he called PTSD a physiological illness. Вони назвали ПТСР фізіологічною хворобою. Not a psychological illness, but a physiological illness. Фізіологічною, yes, physiological. Не психологічною, а фізіологічною хворобою. And if you look at the photographs from a century ago of those young men coming back from the trenches in World War I and the early movies of those people, you can see that they're physiologically impaired. Коли ми дивимося на фотографії, на світлини столітньої давнини, на молодих людей, які повертались з окопів, і на короткі відео документальне, ми бачимо, що це має фізіологічний вплив на людей, це мало фізіологічний вплив на людей, наче вони мали фізіологічні вади. Their movements are jerky and their posture is awkward. Їхні рухи уривчасті і їхня постава незручна. A psychiatrist who wrote the best-selling book on PTSD in America, the book is called The Body Keeps the Score. Психіатр, який проводив дослідження в той час в Америці, написав, що тіло зводить рахунок, тіло зводить рахунки. And so we see people having these physiological changes as they're affected by the stress of psychological trauma. І ми бачимо, що люди мають фізіологічні зміни, коли на них впливає стрес від психологічної травми. And one of the features of the wars America has been involved in for the last 20 or 30 years is increased research into PTSD. Так. Особливості воїн, яких перебувала Америка протягом 20 чи 30 років, посилили дослідження саме посттравматичного розладу в Америці. And this has spurred the development of quick and effective therapies for PTSD like EMDR and EFT. Це стимулювало розвиток ефективної терапії посттравматичних синдромів, таких як EFT and EMDR. And these are simple,
physiological interventions for what at its root is a physiological condition. І це є прості логічні втручання, пов'язані з виправленням фізіологічного стану людини. And it's extraordinarily effective. Svetlana, I'll just tell you about this piece of research, and you can just explain it in your own words after that. How about that? Так. Okay, I can explain, yes. I'm trying to focus. Yeah, don't translate that. I'll just explain these numbers to you, and then you can just in your own words explain them. Окей, добре. Містер Черч хоче пояснити мені коротко в двох словах, і щоб я потім пояснила вам своїми словами, як я це розумію. Окей. So, in meta-analyses of randomized controlled trials into PTSD, we find that EFT is really effective. В процесі дослідження різних посттравматичних стресів і розладів ми визначили, що EFT метод дуже ефективний. In a recent meta-analysis, the researchers used a scale on which 2 represents an effective treatment, 5 represents a very effective treatment, and 8 represents an extraordinarily effective treatment. Так, в нещодавному метадослідженні ми виявили, що дослідження 2 показує дуже хороші результати, і дослідження 5 ще кращі результати, якщо 8 означає надзвичайно ефективне лікування. And when that scale of 2, 5, and 8 was applied to EFT, we measured where EFT falls on that scale from moderately effective to highly effective, 2, 5, and 8. I'm sorry, Mr. Church, 5 and 8, there is a quantity of people, or this is a kind of calculation of the scale? It's a scale of how effective a treatment is. Okay. It's a little bit difficult to explain it in my words because I don't understand the system yet. Okay, So 2 is slightly effective, 5 is effective, and 8 is extremely effective. So it's a scale of how effective a treatment is for removing PTSD symptoms. Окей, під час дослідження було визначено шкалу 2, 5 і 8, де 2 відповідало невеличкий вплив, якби невеличка ефективність, 5 добра ефективність і 8 дуже хороша ефективність методу EFT. And on that scale of 2, 5, and 8 for the effectiveness of treatment, EFT's score is 14. Ага. І серед цієї шкали 2, 5 і 8 ефективності методу, ефективність методу EFT 14. Тобто перевищує загальну відому шкалу оцінки. EFT is also epigenetic. Теж. Мікрофон динамік. Ой. EFT – це also епігенетика. And in gene research, we've found in people with PTSD, it is changing the expression of inflammation genes, immunity genes, and health genes. Також в дослідженні було виявлено, що синдром ПТСР є епігенічний, тому що люди, які страждають на цей синдром, в них є зміни, в них присутні зміни в генетиці. Стресовий розлад викликає зміни в генетиці. And when you see its effects on people who are being treated, your life is never the same. І коли ви бачите різницю людей, з якими ми використовуємо метод EFT, ваше життя ніколи не буде, як завжди, як колись.
I worked with one young man who had been in 4 tours of duty as a U.S. soldier in Iraq. Я працював з дуже молодим хлопцем, який проходив службу як солдат в Іраку. 4 терміни. And while I was talking to him, somebody walked into the room with a plastic bottle like this. І коли я з ним розмовляв, хтось зайшов в кімнату з такою пластиковою пляшкою в руках. And they crumpled the plastic bottle, making a sound. І вони як стиснули цю пластикову бутилку до звуку, до відповідного звуку пластику. And this young man with PTSD was so triggered by that sound, he was ready to dive underneath the desk. І цей чоловік був настільки наляканий цим звуком, що він готовий був сховатися під стіл. То цей звук тригернув якийсь And this was 10 years later. І це було через 10 років після його служби. After a 30-minute, half-hour EFT treatment, we tested his response to the plastic bottle. Після лікування його методом EFT, буквально півгодини-годину, ми протестували його реакцію на звук пластикової пляшки. And he could hear that same sound and have zero reaction. Звук був такий самий, але в нього не відбулось ніякої реакції. And we've now offered this treatment to tens of thousands of veterans and their family members with the same result in the US. І ми також зараз пропонуємо це лікування десяткам тисяч військових і їхнім родинам в США. We also find in long-term follow-ups that when we test people 3 months, 6 months, and 1 year later, their symptoms are still gone. Ми також помітили, що у людей через 3-6 місяців і через рік симптоми все ще зникають в процесі. So I want to emphasize here that we're looking at a physiological treatment that's effective in very short time frames with long-lasting effects that's backed by an enormous amount of research evidence. Зараз ми шукаємо фізіологічний метод, який зможе допомагати, фізіологічний метод, який можна використовувати в короткому проміжку часу, але який буде мати довгостроковий ефект і виправляти стан людини з часом. Now I'd like to share with you about the potential of using EFT for groups and for changing an entire culture. Я хочу зараз розповісти вам про потенціал використання методу EFT для груп і також для зміни всієї культури. In Rwanda in 1994, almost 1 million people were hacked to death with machetes, with knives. В Руанді в 1994 році almost 1 million, more than 1 million people. Almost 1 million people. Майже 1 мільйон людей були зарубані до смерті ножами мачете. Parents were killed in front of their children. Children were killed in front of their parents. Entire villages were slaughtered. Oh my God. So, діти були вбиті на очах у батьків, батьки були вбиті на очах у дітей, тобто ціле поселення, ціле село було вирізане. And hundreds of thousands of children wound up without parents in orphanages. І сотні тисяч дітей залишились сиротами без батьків. Tapping volunteers began to work in Rwanda around 2001, almost 10 years later. Волонтери тапінгу почали працювати в Руанді
з 2001 року, майже через 10 років після цієї події. The children in these orphanages were having flashbacks, nightmares. Even when they were teenagers, they were still wetting their beds sometimes. Діти в дитячих будинках мали кошмарні спогади, нічні кошмари, і навіть будучи підлітками, вони мочились в своє ліжко. And as we studied the effects of tapping on these children, in some of the research, their symptoms decreased by 90%. Коли ми вивчали вплив тапінгу на цих дітей, в деяких дослідженнях ми побачили, що їхні симптоми знизились на 90%. And the reason tapping was so successful is that children taught it to each other. І це було тим більше успішним, тому що діти говорили один з одним. Because it's so easy to learn. Тому що цей метод дуже легко вивчити. And it began to spread in pockets throughout the culture in Rwanda. І це почало розповсюджуватись, можна сказати, як сарафанне радіо з карману в карман по Руанді. And we found then thousands of people recovering from PTSD in those communities. І ми знайшли тисячі людей, які вилікувалися від посттравматичного синдрому в цілому суспільстві. So where I'm leading us in the last 5 minutes of what I'm saying is toward the potential of using EFT in groups and the potential of group EFT to affect an entire culture. Тому я ще раз підкреслюю важливість методу EFT для груп, тому що це може змінити цілу націю, ціле суспільство. That's a big thought, and often we want the most to make a difference in the lives of one person. І щоб змінити життя однієї людини. But there is a good deal of research showing EFT is extremely effective when practiced in groups. Так. Ще раз підкреслюю, що EFT – це метод, який найбільш ефективний. Він може змінити життя і однієї людини, але він має високу ефективність саме в групах. Now, I do not want to present this as easy. Я не хочу писати це чимось легким, надлегким. I worked with a group in the largest military base in America with a group of about 30 soldiers, male and female soldiers with severe PTSD. Я працював на найбільшій військовій базі в Америці з групою приблизно 30 військових, жінки і чоловіки, які страждали від дуже важких симптомів ПТСР. And as one of those people has a memory, a traumatic memory, they trigger the others. І якщо один з цих людей має травматичну пам'ять, це тригерує інших. And there's a lot of shared trauma in the group, just like there's a shared national trauma in Ukraine right now. І це була велика спільна травма в групі, так само, як зараз ми маємо спільну травму по всій Україні. But as we tapped with those people individually, and as they tapped together in a group, the intensity of the emotions dropped down for the group, just the way it did for the one soldier with the water bottle. І коли ми робимо тепінг для окремої людини і також для людей в групі, то градус цих надважких емоцій, він спадає до мінімуму, так, на прикладі цього військового з пластиковою пляшкою. And in closing, I deeply appreciate every single session each of you does or will do with a single person
who is traumatized. Я особисто буду дуже вдячний і цінувати ваш досвід, якщо ви будете робити ці сесії окремо для окремої людини або для групи людей у вашому житті. But at the same time, I want to plant a seed. Я хочу посадити зернятко. Never think that a small group of committed people cannot change the world. Ніколи не думайте про те, що невеличка кількість людей, невеличка група не може змінити світ, а навпаки. A small group of committed people is the only thing that ever has changed the world. Тому що більшість маленьких груп навпаки завжди змінювали світ. And you today are that group. Thank you. І ви сьогодні така група, яка змінить світ. Дякую. Якби в нас була можливість аплодувати, то ми б, напевно, всі зараз поаплодували. Yeah, if we would have a possibility to applaud, we would applaud all together.